chào đón tất cả các anh chị chúng ta đến với livestream của Bibox vào ngày hôm nay. Và em là Bích Ngọc, chắc chắn rồi. Và rất là vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với tất cả các anh chị chúng ta trong chuỗi những video cũng như là chuỗi livestream trên kênh YouTube của Bibox tại Việt Nam. Và ngày hôm nay thì như anh chị cũng đã biết đúng không ạ? Hôm nay chúng ta là một ngày rất là gần với cái Tết tuyệt vời nhất trong năm của chúng ta rồi. Vì vậy em xin được chúc tất cả các anh chị chúng ta sẽ có một buổi tối thật là tuyệt vời, có một cái sức khỏe thật là tốt, cũng như là mọi điều thật là thuận lợi và may mắn để chúng ta có thể đến với một cái ngày lễ gọi là tuyệt vời nhất trong năm của chúng ta, đúng không ạ? Mỗi một cái mùa Tết đến là mỗi mùa mà chúng ta quây quần bên gia đình, đoàn tụ bên gia đình. Và trong buổi tối ngày hôm nay, trong một buổi tối tuyệt vời như thế này, hôm nay thì cũng là thứ Bảy, và trong một buổi tối cuối tuần như thế này thì em rất là vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với tất cả các anh chị có mặt trong cộng đồng Bibox của chúng ta. Và hiện tại thì em đang thấy mọi người đã vào livestream của chúng ta khá là đông rồi. Vì vậy một lần nữa cho phép em Bích Ngọc xin được gửi lời chào đến tất cả các anh chị, cũng như chúc tất cả các anh chị chúng ta sẽ có một buổi tối thật là tuyệt vời bên gia đình và những người yêu thương. Chúc anh chị chúng ta sẽ có những cái thông tin thật là bổ ích trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta sẽ có những cái quyết định cũng như là những cái quyết định xuống tiền đầu tư của chúng ta thật là thông minh và thu thật nhiều bội thu anh chị nhé. Thời gian vừa rồi thì anh chị em chào anh chị nha. Em đang thấy rất nhiều những comment của anh chị. Hôm nay thì em đang thấy là không khí Tết đang tràn về với Việt Nam của chúng ta rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Từ tất cả mọi nơi, đúng không ạ? Nơi nào thì em cũng đã thấy có hình bóng của cây đào, cây mai hay là cây quất rồi. Anh chị chuẩn bị Tết đến đâu rồi? Với lại em đang thấy là mấy ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta đang sell off rất nhiều để anh chị có thể có được một cái Tết thật là bội thu mùa. Và em thì em hay nói chuyện với mọi người ở trong nhóm của em, đấy là đầu năm thì mua muối, cuối năm thì mua coi, đúng không ạ? Đầu năm mua muối để làm gì ạ? Mua muối để cho đầu năm mới may mắn, đúng không ạ? Cuối năm mua coi để làm gì ạ? Cuối năm mua coi để đầu năm mình sẽ chốt lời anh chị ha. Cuối năm sell off rất nhiều nên là chúng ta sẽ chốt lời được rất nhiều. Dạ vâng, em xin chào anh chị ạ. Wow, em đang thấy rất nhiều anh chị chúng ta đã dành thời gian để vào với livestream của chúng em trong ngày hôm nay, mặc dù hôm nay là thứ Bảy và chúng ta đang rất là ráo riết chuẩn bị cho Tết của chúng ta, nhưng mà chúng ta đang dành thời gian vào với em Ngọc cũng như là cộng đồng của Bibox với một cái thời gian rất là quý giá như thế này thì em rất là trân trọng và cảm ơn anh chị rất nhiều. Rồi, ok, em chào anh chị ạ. Hello Vincent Lannister, hello anh chị, cảm ơn anh chị Duy Nam Bùi, cảm ơn anh chị rất nhiều vì những lời chào cũng như là những cái lời chào đón của em cũng như là đến với livestream của chúng ta ngày hôm nay. Ok, và ngay bây giờ thì đó chính là chúng ta sẽ chờ đợi thêm một chút cho anh chị chúng ta vào nhiều hơn để chúng ta có thể lắng nghe được toàn bộ thông tin tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay anh chị nhé. Và đến với buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một thông tin rất là tuyệt vời, bởi vì là như anh chị cũng đã biết, đó là bản thân em Ngọc cũng như ekip của chúng em thì đã chuẩn bị sẵn. Đấy là chúng em có chuẩn bị sẵn rất là nhiều những cái thông tin để chúng ta có thể nắm được rồi, đúng không ạ? Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một chương trình AMA với một dự án mà trong thời gian vừa qua thì chúng ta có thể thấy là một cái trend nổi lên rất là nhiều, đúng không ạ? Rất là nhiều những cái dự án đã nổi lên và tạo thành một cái trend trong thị trường crypto. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có may mắn được mời đến đây đại diện leader của dự án đó chính là dự án Shiba Inu Classic. Và ngày hôm nay thì anh ấy sẽ là leader đến đây để chia sẻ với chúng ta toàn bộ thông tin của chúng ta về dự án Shiba Inu Classic. Và một điều rất đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay thì để mà chúng ta có một buổi AMA như thế này để giúp cho cộng đồng của Bibox có thể hiểu rõ hơn về dự án cũng như là lộ trình phát triển trong thời gian tới của dự án. Ngoài ra thì ngoài những thông tin rất là tuyệt vời đấy thì ngày hôm nay dự án Shiba Inu Classic của chúng ta sẽ dành nhiều phần quà cho những anh chị tham gia buổi live ngày hôm nay. Và đặc biệt đó chính là trong buổi live ngày hôm nay chúng ta sẽ lựa chọn 5 câu hỏi trên live anh chị nhé, để lựa chọn đến toàn bộ anh chị những cái câu hỏi, những anh chị nào có câu hỏi hay nhất sẽ được lựa chọn trong buổi tối ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ được nhận phần quà, đấy chính là 100 USDT. Và 100 USDT này chúng ta sẽ được gửi về tài khoản của Bibox của chúng ta anh chị nha. Vì vậy khi mà nếu anh chị nào chúng ta là người chiến thắng thì chúng ta hãy inbox về tài khoản của kênh YouTube, của kênh Telegram của chúng em, đó chính là Bibox, để chúng ta có thể trao giải cho anh chị nhé. Và chắc chắn rồi chúng ta sẽ cần phải có tài khoản của Bibox, đúng không ạ? Ok, và
cái luật của chúng ta thì vẫn như cũ, đấy là chúng ta hãy follow, hãy subscribe kênh YouTube của Bibox này, hãy là thành viên của nhóm chat Bibox Việt Nam, cũng như là đã follow channel của Bibox Việt Nam. Và bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ có cái câu hỏi của chúng ta, và câu hỏi của chúng ta thì sẽ kèm với cả những cái thông tin cá nhân của chúng em có thể tìm ra mình và trao cái giải thưởng của chúng ta một cách chính xác nhất và tuyệt vời nhất anh chị nhé. Ok, và ngay bây giờ thì sẽ không để anh chị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu với buổi tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì đây chính là trong buổi AM ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có song ngữ luôn anh chị nha. Mặc dù là CEO của chúng ta ngày hôm nay anh ấy sẽ nói bằng tiếng Anh, và hôm nay chúng ta vì vậy nên là để mà toàn bộ anh chị trong cộng đồng của Bibox chúng ta sẽ có thể hiểu hết bộ được những thông tin của chúng ta, một thông tin tuyệt vời nhất đến từ dự án, và chúng ta sẽ không bỏ sót bất cứ thông tin nào, thì chúng ta sẽ cần có một người chị để dịch qua cho chúng ta, đúng không ạ? Thật là xinh đẹp. Ngay bây giờ thì sẽ không để anh chị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Em Ngọc ngay bây giờ thì xin được phép mời lên đây sự xuất hiện của CEO của dự án Shiba Inu Classic, đó là anh C. Đây rồi. Ok, anh chị chờ đợi em một chút. Sorry, và chị Celine. Hello CN, hello Celine. Hi. Chị ơi, chị bật mic giúp em nha. Hi sis, can you yes. Yeah. Xin chào các bạn. Chào sis, chào Ngọc. Rất vui được gặp các bạn hôm nay. Và rất vui được làm phiên dịch cho các bạn kết nối giữa dự án Shiba Inu Classic và cộng đồng Bibox Việt Nam. Dạ vâng. Hello chị Celine. Chị ơi, chị hãy gửi lời chào đến CEO của dự án Shiba Inu Classic giúp em, cũng như là xin một lời giải đáp, một lời chào, một lời giới thiệu để qua về nét về bản thân của anh ấy đến cộng đồng của Bibox Việt Nam trên kênh YouTube của mình, đúng không ạ? Em mời chị. Okay. Hello chị. Could you introduce a little bit about yourself and say hi to Bibox Vietnam community? Oh yeah. Sorry, can you you are mute? You are mute. Yeah. Oh, okay. I'm sorry for that. Thank you, Celine and Nock, for inviting me and giving Shiba Inu Classic this opportunity to be able to speak on your about and hi Vietnam, whoever is listening to me. It's been such an honor to be here in front of you and introduce the thing which we are doing here at Shiba Inu Classic. So about me and the team which runs the project. So hi folks, my name is Siddharth Jain. Siddharth, just like the Buddha, the name of the last Buddha, and I am the founder and the project lead for Shiba Inu Classic. I am a social serial entrepreneur, and I have done multiple ventures previously. I love technology and have a deep understanding of it across multiple domains. I have worked and built applications for cutting edge technologies like artificial intelligence and big data systems. Had experience with large scale applications, handling extremely large user volumes, upwards of like 10 million to 50 million users in a day. And I have worked in advertisement technology and edutech space previously. I have experience in building multiple startups from the scratch, from travel technology to hardcore technology, and scaling up and then making them profitable successfully. All in all, I have about 11 years of experience in technology space, and I strongly believe in the decentralized ecosystem that current blockchain solution provides. About of my team, we have a very experienced leadership team at Shiba Inu Classic. Both CTO and CMO comes from the best of technology and the business schools. Our technology lead, the CTO, has experience of over 15 years in technology space, creating amazing technology platforms and applications, both business to consumer and business to business side. He also had experience in AI-based platform, and even he had a couple of patents to his name. So yeah, kudos to him. And overall,
the whole leadership team has about 50 years of combined experience. So it's a really good team we have at Shiba Inu Classic, and we have been working in crypto space for like 5 years, last 5 years on and off. And our finance guy is amazing. He studied in London, and we have amazing depth of knowledge within the leadership team. And between the junior and the senior teams, I think we have a right kind of mix of talent and experience. So that's about me and the current leadership team at the Shiba Inu Classic. Thank you so much for your introduction. I will translate to the community. Yeah. Anh ấy có giới thiệu rằng anh ấy là Sid, và anh ấy là founder cũng như là CEO của dự án Shiba Inu Classic. Hiện tại thì anh ấy có hơn 10 năm làm về startup và công nghệ thông tin, thì đã thành công với cả vai trò là có thành lập một VC, có cả Technology Lab, và bên phòng Technology Lab của anh ấy thì cũng đã có một vài những cái sản phẩm và có đến 10 và 15 triệu người dùng. Đó là một số những cái ví. Bên cạnh đó thì anh CTO thì đã có hơn 10 năm làm về công nghệ, và đội ngũ team Shiba Inu Classic thì họ muốn xây dựng một hệ sinh thái DeFi, và họ hoàn toàn tin tưởng vào sự phi tập trung và blockchain, và họ hy vọng rằng là dự án Shiba Inu Classic sẽ đến được với các cộng đồng. Wow, một lời giới thiệu rất là đầy đủ cũng như là ngắn gọn, tuy nhiên thì chứa đựng rất là nhiều những thông tin để anh chị có thể nắm được toàn bộ thông tin về dự án cũng như là leader của dự án, đúng không ạ? Hay là CEO của dự án, người mà đứng đầu dự án cũng như là dẫn dắt dự án của chúng ta, Shiba Inu Classic. Cảm ơn anh Sid rất nhiều, cảm ơn chị Celine. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngay lập tức trong cái chương trình ngày hôm nay với phần đầu tiên, đó chính là chúng ta sẽ được giải đáp toàn bộ những thông tin về dự án của chúng ta với câu hỏi đầu tiên. Chị ơi, chị hãy hỏi anh Sid giúp em đấy là nếu mà để mà mọi người hiểu hơn về dự án của chúng ta thì nếu như mà để có thể giới thiệu qua về Shiba Inu Classic với cộng đồng thì anh ấy sẽ giới thiệu như thế nào, và chúng ta đang rất là lắng nghe, rất là cần được lắng nghe toàn bộ những cái sự giới thiệu một cách sơ qua nhất, sơ lược nhất, tuy nhiên thì cũng là đầy đủ ý chính nhất để cộng đồng có thể nắm được toàn bộ thông tin về dự án của chúng ta. Chị ơi, em mời chị. Cảm ơn Ngọc. Hi Sid, could you please introduce about Shiba Inu Classics to communities so people can understand what is Shiba is and what is the mission or the vision of Shiba Inu Classics? Yeah. Oh, thank you. Thank you, Celine and Nok. Definitely, it was my pleasure to introduce the project to the community. So at Shiba Inu Classic is a community first project, and what we mean by that is that community is the core of the project. Like it is what we have built it around. So I would say it's a community project with community and charity at the core of the function of what we are doing here. And we would like to call it the people's token because it is built for people, like especially people who want to hold a token which is not really very expensive, like BTC and Ether, and has a real use to the people who are holding it. So all in all, we are building the complete DeFi suite. And what I mean by that is like we're building a swap platform, we're building a staking solution, we are building a yield farming solution alongside with a wallet. So the complete DeFi applications, but we are not just limited to that. We have this vision to build a system which has some utility for our community, and not just not just traders. I mean like people, real people. Like they should be able to use the application and pay for whatever they're buying in from like 7-Eleven or whatever supermarket they're going into. So having said that, what I mean is like at Shiba Inu Classic, the overall vision is to build a project which has actual use case, and we'll keep building those functions, and as and when the government opens up the regulations for them. I mean, currently a lot of government has a lot of regulations. So yes, could you hear me?
or did you lose me somewhere in between? We can hear you now. Okay. So which part did you lose me? I'm sorry. I think just only few words is okay. Understood. Okay. So yeah, so I should continue. So with that, we have this major core functionality, which is first is SHIBIC wallet, and the second one is SHIBIC pay, and the third one is SHIBIC to fiat, and the fourth one is the gas control. Celine, it would be a long, monologue. So why don't you explain it till this point, and then I'll continue afterwards. This is the first part, right? Yes. This is the first item of the answer, right? Yes. This is the first part of the answer. I want to talk more, but because it's a long answer, I would love that you explain till the point to the community, and then I'll continue the answer. Yeah. Let me explain. Let me translate to the community. It's a little bit Sure. a long answer, right? And if you want me to repeat anything, feel free. I'll repeat. Okay. Thank you, Sid. Anh ấy trả lời rằng là Shiba Inu Classic là một dự án cộng đồng, lấy cộng đồng và từ thiện làm trọng tâm. Và Shiba Inu Classic thì muốn cái token của Shiba là token của cộng đồng, và họ đang xây dựng một cái sinh thái ứng dụng DeFi hoàn chỉnh cho cộng đồng của mình. Và bên Shiba thì có tầm nhìn là muốn xây dựng các chức năng có tiện ích với đời sống thực. Thì có 4 chức năng cốt lõi mà Shiba Inu muốn hướng tới, đó là ví SHIBIC, SHIBIC Pay, CB to Fiat và kiểm soát phí gas, lấy đồng token là phí gas là trung tâm của hệ sinh thái của mình. Đây là cái ý đầu tiên, thì anh ấy trả lời câu trả lời có lẽ là hơi dài một chút, thế cho nên chị sẽ dịch ý này trước. Yeah, please continue. So thank you. So all future sub features will be built around this ecosystem which we are building with like SHIBIC wallet, SHIBIC pay, SHIBIC to fiat, and gas control is part of. And SHIBIC wallet would be a major part of it. And with the help of SHIBIC wallet, we would be enabling 0% transaction fees while paying to merchants and the users who are on the SHIBIC platform. So let's say if you're going to a supermarket and then they're also on the SHIBIC platform and you're also on the SHIBIC platform, you would be able to use SHIBIC as a payment method, just like the native currency of your country, to pay for the things. And that's the real utility for the users out there. So how does this help? If you're on SHIBIC platform, this would enable you to saving tax fees on the crypto space, and it will also enable instant payment. Like payment should be instantaneous and fast, which is a major concern right now. And holding SHIBIC will also enable community engagement. So we already have built a solution in which users, those who are holding the SHIBIC in the wallet, will be able to guide us in what to be built. So the voting system is already deployed on testnet, and it will enable users to vote on the proposals, like what is to be built. And we will have a very rewarding program, we call the reward program, just for SHIBIC holders. So SHIBIC wallet would be part of it. Celine, can you translate, and then I'll continue. Yeah, okay. Và nằm trong cái hệ sinh thái của SHIBIC, trong cái hệ sinh thái của Shiba Inu Classic, thì ví SHIBIC sẽ là sản phẩm trọng tâm để phát triển. Và với ví SHIBIC thì bên Shiba muốn là cái tầm nhìn của bên đó sẽ là tất cả những cái giao dịch đều bằng không và có thể tiêu dùng ở các cái siêu thị được. Yeah, please continue. Okay, yeah. So SHIBIC Pay would align with the wallet and pay for the payments by SHIBIC, either internally from within the app or with the payment partners. For example, you would definitely be able to pay for online merchant store with SHIBIC wallet, because we will be integrating it with like Shopify and other services, either via payment gateway or with in-house technology.
and more features would be added to the SHIBIC platform as and when we release it. Currently, it's in development, and third part is the SHIBIC to fiat thing. So this SHIBIC to fiat ramp and the reverse of it would enable SHIBIC withdrawals in fiat via OTC partners or ATMs as wallet is built, and this will enable our OTC partnership, and we would roll it out by region in coming months. And the last part of the overall project is gas control intelligence, and it's a big thing. Like right now, if you see how blockchain are getting busier day by day, the gas fees is increasing enormously. I remember like 6 months ago, even on Binance, a user could do a transaction in $0.3, but now the gas fees has already risen to like 0.5, 0.6. So growing gas payment is like big, huge problem, and we want to give insight to our users how they can reduce it. That is by providing details or options of paying low fees, either to initiate a payment when blockchain is relatively free, or by inducing a time delay for a transaction to happen, and that is the core functionality of the project, and we'll be keep adding more functionalities to the project once we deliver this core functionality. Thank you. That is my answer. Can you please? Thank you, Sid. In your answer, I heard about the payment integrate with Shopify. Could you share more information about it? Do you get the deal or the contract with Shopify about the payment? So about that, we are talking about it, but until and unless we sign a contract, I cannot comment about it. We are talking to multiple vendors like who can enable payments on online stores, but until we sign a legal contract, I'm not at liberty to say much more than this. Oh, I heard in your answer that you said that you are on the way to do to integrate the Yes, payment yes, Shopify. yes. So I want to we know are on the more way. about it. I'm sorry. Please continue. Holding, right? Okay, understood. I will translate to the community. Thank you. Ngoài phần ví SHIBIC thì bên Shiba có một phát triển ứng dụng SHIBIC Pay và CB to Fiat, thì với cái tập trung của bên họ, cái mục tiêu của bên họ là làm giảm cái phí gas, để phí ga được cái phí ga trong thanh toán trong mỗi giao dịch thì sẽ giảm xuống còn rất là thấp, và hướng tới là không có phí. Và bên họ cũng đang làm việc với cả một số những cái merchant và một số cái công ty để có thể đưa đồng token của họ vào để thanh toán. Hiện tại thì cũng đang trong quá trình làm việc, sẽ thông báo đến cộng đồng sau khi mà đã ký kết được với các bên. Cảm ơn Ngọc. Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn anh Sid vì câu trả lời đầu tiên. Vậy thì để mà có được tất cả những cái điều tuyệt vời như vậy thì chắc chắn là không phải là chỉ có một người mà có thể lead được, cũng như là đưa ra toàn bộ những kế hoạch cũng như là những cái chiến lược để chúng ta có thể phát triển một dự án như thế. Vậy thì chị ơi, chị có thể hỏi giúp em anh Sid, đó là rất là mong anh Sid có thể giới thiệu các thành viên trong đội ngũ, trong team của mình đến với cộng đồng của Bibox tại Việt Nam ạ. Ok Ngọc. Hi Sid, could you introduce a little bit about your team to Vietnam's community? Yes, Celine. You want me to reintroduce the team because in the starting I talked about the team. In the starting, you have a brief introduction about you and also your CTO. And now, could you introduce a little bit more detail about your team? Okay. Like, Yeah, for sure. So basically, I've already talked about who I am, and as you guys already know, that I founded along with the CDO and and other people this project, and we started this project, as because we felt like there is specifically a need in the current ecosystem where we can build a solution which has actual use. But that's about the project. But about the team, so
I've already discussed like how how experienced our CTO is, and about the CMO who handles the marketing on day-to-day basis. So basically, she's an amazing person. You know, graduated from top business school in India, and she packs a lot of experience behind her. She understands the crypto market deeply, and she is the brains behind all the marketing activities which we are doing. I mean. I would give her a lot of credit for our IEO success that we did on 22nd of November. So the team is quite amazing, and I would talk about like how this current leadership team, alongside with CTO, CMO, and the finance controller, has done amazing work to basically get the project up and running. We're just 2 months old. I mean, we came into the space on 22nd of November. So having said that, the engineering team, which and the product team, which is the brains behind what we're gonna deliver in coming 3 quarters of this year, they are basically the brains and the work behind the whole project, and all of them come from the premier technology schools throughout the world. So the team is truly multicultural team and multinational as well. A couple of people are from India, and I think one developer is from Indonesia as well, and a couple of developers are from US, and one is from Western Europe, like Germany. So the team is really great. Not all of them is present on the website, but website only has space for so many people, and the team is like amazing. And I'd say this is one of the most talented team we have in here, from engineering or from product team, like, which is basically 3 people working day and night to build the right kind of UI interface and the application interfaces for the mobile applications which we are building right in-house. So all in all, I'd say this is the most talented team I have worked with ever in my career. Okay, Celine, you thank can go ahead. Yeah, thank you, Sid. I got the key information from the team already. Anh ý có giới thiệu về đội ngũ khi sáng lập cũng như là đội ngũ đang phát triển dự án Shiba Inu Classic. Thì anh ấy nói rằng là anh ấy có một cái đội ngũ tuyệt vời và với một tầm nhìn và với sự đoàn kết để phát triển dự án Shiba. Thì anh ấy là người sáng lập và cũng là CEO của Shiba Inu Classic. Về profile của anh ấy thì cũng đã giới thiệu rồi. Về CTO và CEO thì đều là những người có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và kinh doanh. CTO thì có 15 năm kinh nghiệm. Anh ấy đã tạo ra các nền tảng và ứng dụng công nghệ cho đại chúng và doanh nghiệp, từ không gian truyền thông đến nền tảng trên AI. Thậm chí thì anh ấy còn có một vài bằng sáng chế mang tên của mình nữa. Ngoài ra thì đội ngũ cũng có những kỹ sư đến từ những trường kỹ thuật tốt nhất và những nhóm nghiên cứu có nhiều hiểu biết về hệ thống phi tập trung. Và CFO của dự án Shiba Inu Classic thì anh ấy là một người tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở London và có nhiều kiến thức chuyên sâu. Thì sự tập hợp của Shiba Inu Classic thì có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và kiến thức. Thì hy vọng rằng là Shiba Inu Classic sẽ có thể nối gót được dự án Shiba và thành công vang dội như Shiba vậy. Đấy là phần câu trả lời của anh ý. Cảm ơn Ngọc. Dạ vâng, câu này thì anh ấy trả lời như vậy đúng không chị? Có phần tiếp không ạ? Hay là chúng ta đã kết thúc rồi ạ? Hết rồi em.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Qua 2 phần câu hỏi vừa rồi thì chúng ta có thể nắm được, thứ nhất đấy là thông tin cơ bản về dự án, chiến lược dự án, tầm nhìn dự án, cũng như là team họ đã bắt đầu từ những ai và có tiềm năng như thế nào. Ngay bây giờ thì em rất là muốn, em tin chắc rằng là tất cả anh chị chúng ta trong cộng đồng của Bibox Việt Nam đều rất muốn biết với những cái thông tin như vậy thì các mốc quan trọng của Shiba Inu Classic trong thời gian vừa rồi đã đạt được cho từ lúc mà họ bắt đầu dự án cho đến nay. Và tức là đầu tiên là chúng ta sẽ có 2 phần. Phần đầu tiên chúng ta rất là muốn biết những cái mốc quan trọng mà dự án đã đạt được cho đến thời điểm hiện tại. Và tiếp theo đấy là lộ trình trong tương lai, những cái kế hoạch mà họ sẽ phát triển trong tương lai là gì ạ? Chị ơi, em mời chị. Ok. Cảm ơn Ngọc nhé, thì chị dịch cho các bạn ý. Hi Sid, we move to the next question. And for the next question, please introduce Sure. about your achievement and from the first time to build the project until now, and also your future plan. Okay, yeah, for sure. Thank you for asking this question. I would love to. So, if any of the viewers or anybody has gone through our white paper, which is available on the website, we promised quite something in there to our community, and we have been tracked for the same. And so we started the project with a phenomenal IEO, and we got a lot of love from our investors as well as the community, because our IEO, we raised about 1.1 million USDT with the help of Tencent on Kanga exchange. That was 22nd November, which is just 2 months ago. So technically we are just 2-month-old project. And then we came on the first DEX, which was Pancake Swap on 1st December. And all of these milestones are available to our community on the white paper and as well as on the website. So as we committed to the community, we came on DEX on 1st December. Then we had committed that we'll burn the supply, 90% supply, because we started with the 1,000 trillion tokens. So on 17th December, the burn event completed, and we had burned 90% of the supply. And then we had promised that to our community that we would be on 3 exchanges, and which we had delivered already. Because first exchange was Kanga.exchange, then we came to Pancake Swap, then we went on Coin Tiger, and now the 4th exchange is Bibox, which we went live today at 8:30 a.m. Indian Standard Time and 3 a.m. UTC. So now we had over delivered. We promised 3 exchanges to our community, and we are on 4 exchanges as of now. Do you want me to stop and translate this so that I can continue the answer? Yeah, this is complete the first part about the roadmap, right? Yes. About the Yes. achievement. Yes. So this is like what we had done from the project perspective, and then I'll talk about from marketing perspective what I've done, and then from a product angle that what we have achieved so far. So this is overall achievement for the project. Yeah, let me translate first. Yeah. Bên Shiba Inu Classic thì có chia sẻ với chúng ta một chút về những thành tựu của dự án từ khi mà mới bắt đầu cho đến thời điểm hiện tại. Thì đầu tiên là Shiba Inu Classic đã IEO thành công, và bên họ đã niêm yết sàn DEX vào ngày mùng 1 tháng 12. Và nguồn cung được đốt 90% vào ngày 17 tháng 12 năm 2021. Thì lúc đầu tiên thì bên Shiba Inu Classic bắt đầu với 1.000 tỷ coin và giảm 90% nguồn cung như đã cam kết với cả cộng đồng. Và bên họ cũng đã hoàn thành được cam kết với cả bên cộng đồng về việc là listing lên 3 sàn giao dịch. Sau Kanga thì đã list lên Coin Tiger, và hôm nay là với Bibox. Cũng như là bên họ thì đã nhận được rất nhiều cái sự quan tâm từ các phương tiện truyền thông một cách tự nhiên, và đã được list ở trên CoinMarketCap cũng như là trên CoinGecko. Thì đó là những cái thành tựu mà bên họ đã đạt được. Đấy là toàn bộ hay là chúng ta chỉ là một phần ạ? Đấy là một phần, còn một phần về kế hoạch phát triển trong tương lai nữa thì anh ý sẽ trả lời tiếp theo đây.
Yeah, hi Sid. Let's continue to the future plan. You are mute. Hi Sid, you are mute. Oh, I'm sorry. Yeah, so I was still talking about what we have achieved. I'll talk about a bit more achievement from a marketing perspective, and then from engineer perspective, and then we'll talk about what future, how we will unfold the future at SHIBIC. Is it the right way, or do you want me just to speak about the future? Yeah. Please share us about great. your future plan. Yeah. Okay, so as you already know that in this first quarter Q1 of 2022, the alpha feature is coming in, and we are on track with that. We already had deployed the test version of the SHIBIC token on BSC testnet. So now the testing part is ready, and we already had deployed the voting mechanism for our community, which will enable our community to actually participate in the decision-making process. So what I mean by that is that the next exchange or how we run this project would actually be run by community. We're gonna asking questions to community, and they can vote on those questions. They can decide what to do next, and that part has already been developed, and we are deploying it as we speak on BSC testnet, and we're gonna deploy the alpha feature where we're gonna ask community to come and test. We will invite alpha testers from the community to come and test the feature and tell us like what they think about it. And when we take their input, and then we'll deploy it in Q2, Q3 to the BSC mainnet. That was just one feature which we have already built. Apart from that, we are on track to build the SHIBIC wallet, which is an active development phase, and that will be out in June 2022, June to September quarter. And apart from that, we are also exploring yield farming solution for the project and a staking solution. So currently we are doing staking with the Coin Tiger. We're gonna explore more partners for staking solution. Meanwhile, we are building our in-house staking solutions as well. And as mentioned in the white paper, we want to build our own swap mechanism, which should come out in December. So that would complete the DeFi space, for current people. And then we also are building the payment mechanism, the payment system, and we intend to roll out the test version of it in December 2022. And if everything is on track and the market is not going down like right now, I think we would be able to deliver on it. And so that's about what we are thinking and how we're going to build the project for our community. Okay, thank you Sid for your information. Về kế hoạch tương lai của bên Shiba Inu Classic thì bên họ có cam kết là sẽ ra mắt sản phẩm phiên bản alpha trong quý 1, và bên họ đang đi đúng theo cái hướng đó. Có thể bên họ có triển khai bản thử nghiệm của SHIBIC trên BSC Binance Smart Chain testnet. Bên họ cũng công khai cái cơ chế tham gia bỏ phiếu từ cộng đồng. Và trong cái thời gian này thì bên họ cũng làm việc để đưa ra các sản phẩm và các giải pháp về DeFi của riêng mình. Và hiện tại thì bên Shiba đang nỗ lực và làm việc để có thể hướng tới cái chức năng là SHIBIC Crypto Fiat vào quý 1 năm 2022. Đấy là những chia sẻ của anh Sid. Dạ vâng, cảm ơn anh Sid cũng như là cảm ơn chị Celine rất nhiều. Nếu như mà để nói là một dự án thì chúng ta có thể nghe những phần chia sẻ vừa rồi thì chúng ta thấy là những cái kế hoạch cũng như là những cái gì mà họ đạt được là rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và tuy nhiên thì rất là nhiều dự án hiện tại thì cũng đang trông rất là tuyệt vời khi mà ra mắt white paper hay là roadmap của họ. Tuy nhiên thì họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi cố gắng thực hiện những cái điều đấy, cũng như là thực hiện những cái điều mà trong roadmap của họ đã đề ra. Vậy thì làm thế nào đấy để
Shiba Inu Classic của chúng ta sẽ vượt qua mọi trở ngại và sẽ thành công trong quá trình phát triển dự án của mình ạ. Okay, thank you Ngọc. Dạ. Yeah. Hi Sid, there is an interesting question from the community. They ask, Yes, please ask. Yeah, there are many projects. They look really wonderful in the white paper and in roadmap, but they face with a lot of difficulties when they try to do it, and the project ends in failure. So, how SHIBIC can overcome the difficulties and develop the project? Okay. Yeah. Well, it's a great question, I would say, because it is happening like everywhere. That a lot of projects are there, and not many of them survive. So, definitely, there are several challenges on the road, but you know, this is the journey everyone has to take. The challenges are real, the market conditions are real, and everyone has to face it. And so the same with SHIBIC, like in this project as well. Current market condition is, everybody who is in crypto space knows what is happening. VTC is going down insanely, and the whole market is in red. So, having said that, in an honest answer, I would say it matters a lot to have the right kind of talent and the team to overcome these challenges. I mean, even in my previous experiences, having a right team can actually overcome any challenge. Like if you look like how technology space developed in last 50 years, it's just the same. It's the talent which makes a project happen, not just the white paper. So having a great team is not just to have subordinates, but at partners in the growth of journey. And this team is like the trusted advisors. And I would say our team has right amount of experience to preempt the technical challenges and other kind of organization challenges. So team is very, very active to see what's coming and how to solve the challenges. We have several inbuilt mechanism of decision making, but our true north, which is our guiding principle, is whatever is beneficial to the community, we will keep doing that. And I know we have several difficult challenges, like which blockchain to select when we were envisioning this project. We have to find the right kind of balance between so many options of blockchain platforms to building this project, and ease of doing transactions, and then the gas fees, and the speed of how users can actually see those transactions. What is the adoption ratio? So these kind of questions keep coming up every now and then, and every step. I mean, like we chose Binance Smart Chain because it was like a very stable platform and adoption was growing day to day. So this was an example that we look at every aspect of a challenge and then we solve it. In terms of, I don't think so that a lot of project fail. It's just that a lot of people just abandon their project in between, and the current team has proven track record to always deliver, and we have been delivering the project as per the white paper, and we'll keep doing that. And our community is very engaging community, and they keep telling us what to do. So yeah, that was my answer. Yeah, thank you Sid. Anh Sid vừa mới hoàn thành phần trả lời của mình thì bây giờ chị sẽ dịch nhé. Thì đấy là một câu hỏi rất là hay. Anh ấy nói rằng đấy là một câu hỏi rất là hay, và đúng là như câu hỏi đó thì có rất nhiều những dự án đã thất bại, và đúng là có rất nhiều thách thức trong quá trình phát triển. Thì đấy là việc mà tất cả mọi người đều phải trải qua. Thì anh ấy sẽ trả lời trung thực. Thì điều quan trọng là phải có năng lực và phải có sự kiên trì để vượt qua những thử thách này. Một đội ngũ tuyệt vời thì không chỉ hoạt động với tư cách là cấp dưới mà còn là đối tác trong hành trình phát triển và là những cố vấn đáng tin cậy. Thì nhóm của bên Shiba Inu Classic tin rằng họ có đủ kinh nghiệm để vượt qua các thách thức về kỹ thuật, và bên họ thì luôn cố gắng đi đúng hướng
và làm những điều có lợi cho cộng đồng. Việc bên họ chọn BSC thì bởi vì nó là một blockchain ổn định và có một sự chấp nhận đáng kinh ngạc từ phía cộng đồng. Thì vì vậy với một đội ngũ phù hợp cả về kinh nghiệm, nhiệt huyết thì bên họ đã vượt qua nhiều thử thách trong quá khứ và sẽ tiếp tục như vậy ở trong tương lai. Đó là toàn bộ câu trả lời của anh ấy. Dạ vâng, cảm ơn chị Selene cũng như là cảm ơn anh Sid rất nhiều. Nếu như vậy thì nền tảng của hiện tại của chúng ta đấy là Shiba Inu Classic của chúng ta thì hiện đang nhắm đến mục tiêu cộng đồng là những ai? Chị ơi, chị chuyển lời giúp em nhé. Yeah. Hi Sid. So can you share with us your target client? I mean your target Yes. customer. Yeah, definitely. So, we are a community trust project. So eventually it would be our community, through that voting mechanism, they will decide which market to penetrate first. But to us, the leadership team, it matters that where that community is from. So we're gonna roll out solutions to those people who are holding SHIBIC as of now. So having said that, we would love to expand first in Japan and Korea, which are the front line of adoption of crypto. And alongside, we would love to test the waters in Asian market, just like Indonesia, Vietnam, and Philippines, and India. There are so many people there who would love to, and they're adopting crypto really fast, faster than Europe. So as much as government allow us to operate, we're going to roll our solutions out in Asian market as well, like especially Southeast Asia and South Asia. And what we are seeing is a lot of policy roadblocks, which can be cleared within 12 to 24 months as government are actively engaging with crypto community. And I think the policy roadblocks would be removed in next year. And when they happen, we'll be ready with our products to roll out in those regions, as I've said it earlier as well. And meanwhile, we would be expanding the product portfolio into Europe to test how well it behaves in the European market. So that's it. And as our white paper mentions, we are building this product for everyone, not just for a specific community. Anyone who want to do a transaction in the crypto space, we want them to be on the SHIBIC platform. And the core focus of the project is like people who want to do a transaction like $2, $5, $10, and not like 5,000. I mean, people are welcome to do $1 million transaction on the platform as well. The platform will handle that. But to be able to reach more people, we want people who are also using it for like $2 transaction in the supermarket as well. So for which BTC and Ether both are not suitable at given point of time because they have like really high fees on those chains. So yeah, Celine, please go ahead. Yeah, thank you, Sid. Thank you, Sid, for your answer. I will translate into the community. And bên anh Sid có trả lời là đây là một dự án của cộng đồng, thế cho nên là khách hàng mục tiêu đó là cộng đồng, và bên họ sẽ quyết định thì thị trường nào họ sẽ thâm nhập vào trước để chiếm lĩnh thị trường đó. Và hiện tại thì bên họ muốn mở những cái cộng đồng đầu tiên ở Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như là những quốc gia đang đi trước áp dụng tiền điện tử, và bên họ cũng muốn hướng tới thị trường châu Á như là Indonesia, Việt Nam, Philippines và Ấn Độ. Và bên họ hy vọng rằng là các cái rào cản về chính sách sẽ được xóa bỏ trong vòng vài năm tới, và bên họ cũng sẵn sàng với cả là những cái sản phẩm của mình thì khi đó bên họ sẽ mở rộng ra ở châu Âu. Theo như nhiệm vụ của bên Shiba Inu Classic thì có viết ở trong bản cáo bạch, thì bên họ đang xây dựng sản phẩm cho tất cả mọi người, có nghĩa là bất kỳ ai muốn thực hiện giao dịch trong không gian tiền điện tử đều được chào đón tới nền tảng. Nhưng mà chắc là bên họ sẽ không hướng tới các blockchain như là Ether và Bitcoin, bởi vì những cái blockchain này thì cái phí giao dịch là quá cao, và dự án của họ là dự án về cộng đồng, cho nên là họ hướng tới những cái blockchain có cái phí giao dịch thấp để cộng đồng của bên họ không phải trả nhiều phí.
Thì đấy là toàn bộ cái câu trả lời của anh Ship. Dạ vâng, cảm ơn anh Sid cũng như là cảm ơn chị Celine rất nhiều. Vậy là chúng ta đã nắm được toàn bộ thông tin của dự án Shiba Inu Classic. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu sang phần thứ hai, đó là chúng ta sẽ có 5 câu hỏi chúng ta sẽ được lựa chọn trực tiếp trên live stream của chúng ta. Chị ơi, chị chuyển lời đến anh Sid giúp em nha, và chúng ta sẽ bắt đầu chọn câu hỏi ạ. Yeah, hi Ship. We end the first part. This is the introduction part. And now we move to the second part. This is the question we picked from community, and we will have a question from community. Yeah. Vâng, và câu hỏi đầu tiên của chúng ta em đã chọn được rồi. Anh Sid có thể trình bày ngắn gọn một số những cái tiện ích của token SHIBIC đối với các trường hợp sử dụng của nó, và nó sẽ có lợi như thế nào đối với người nắm giữ lâu dài của token này? Yeah. This is the first question from community. Can you have the brief introduction about the token use case? Hello? Hello, can you hear me? Yes, I can. I'm saying you have to translate the question because it's written in a language which I cannot read as of now. Oh yeah, I'm translating for you. The first question is, could you have a brief share about the token use case of Shiba Inu Classic, and also the benefits for the holder, for the token holder? Yeah, for sure. So, I mean, the primary use case of Shiba Inu Classic is for people who want to do smaller transaction, and that is what we are trying to build for the larger community base. I mean, apart from doing the DeFi solution, the use case is that we have the token out there in the market. If you keep holding it, there is 3% redistribution to the current holder, which is like the primary thing. And then as and when we roll out the SHIBIC wallet system, for our users, there would be zero transaction fees when they are transferring it to another person who is on the SHIBIC wallet ecosystem. So that will enable user to transact the token more freely, and and it should encourage, because right now what's happening in crypto space is that people, when they are paying to one to another, the transaction fees is really insane. So we are deploying that solution where people do not have to pay transaction fees, and it also helps them to save money on the gas fees, because let's say if you're doing a $5 transaction and your gas fees is coming at $1, that's like really expensive transaction, and we want to remove that expense part of the transaction. So the primary use case is, yes, a user will have access to all the DeFi solutions which is out there in the market, like yield farming, staking, a swap mechanism, and a wallet. But with wallet comes with the SHIBIC Pay, that user can transact without having to pay enormous fees. So that's the primary use case. Is there a second part of the question which I can answer? Yeah, please answer about the second part. Can you repeat the question? Could you share about the benefit of the token holder? So yes, so what is happening in SHIBIC is that every time an on-chain transaction is happening, there is a 3% redistribution to the current holder. So even if you don't participate in staking or anything, every on-chain transaction will return 3% of that transaction to the current holder. So this is like getting interest in your savings bank account, which is inbuilt in the SHIBIC system. Also, there is 2% auto burn, which is happening on every transaction. So let's say you do a million SHIBIC token transaction, out of which 2% of it is basically a million and 100,000, 10,000. So 20,000 token is automatically burned, and another 30,000 token is redistributed among the wallet holders. So I think that's really amazing for our holders to have this value generation as and when they are holding the SHIBIC in their wallets. Oh, okay, I got it. Thank you so much. Thank you so much. Anh ấy có trả lời là cái token use case của SHIBIC thì nó sẽ là token cốt lõi của hệ sinh thái và DApp mà bên họ đang xây dựng.
thì sẽ áp dụng cho, nó sẽ là phí gas áp dụng cho toàn bộ hệ sinh thái. Và khi thanh toán những cái giao dịch và sử dụng đồng token này trong the app thì sẽ không có phí. Tiếp theo đó là người dùng có thể chuyển đồng SHIBIC xuyên biên giới mà không phải trả thuế. Một chức năng tiếp theo đó là người dùng có thể thanh toán cho người bán hàng bằng SHIBIC khi mà bên họ có liên kết thành công với cả là các merchant. Và về cái phần lợi ích của những người mà hold token SHIBIC thì người dùng sẽ có được 3% token được chia lại cho toàn bộ những người nắm giữ token và sẽ được phân phối lại qua từng giao dịch. Toàn bộ câu trả lời đúng không ạ chị? Đúng rồi không? Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều cũng như là cảm ơn anh Ship. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai anh chị nhé. Em đang thấy rất nhiều câu hỏi đặt đến cho anh Ship cũng như là dự án của chúng ta. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai nào. Câu hỏi thứ hai của chúng ta đó là người ta thừa nhận rằng một dự án cần phải giải quyết một vấn đề hoặc một điều gì đó trong thế giới thực. Vấn đề mà dự án của các bạn đang tập trung vào là vấn đề gì ạ? The next question from community is for each project that need to solve one problem in the real life. So, what is the problem that SHIBIC want to solve in the real life? Well, thank you for asking me that question. It's a really amazing question, you know. And so, as I said earlier, we are focused on solving small payment hurdle in the current, blockchain ecosystem. So, what is happening is that current infrastructure is not really apt for people who want to use crypto in their daily life. Transfer fees are insane, and we want to break that cycle. That there are projects they are doing so good in Europe, but they are not doing so good in Asian market. And what is happening is the current Ethereum-based solution, the actual transfer fees are insane, and that is also true for BTC or Bitcoin-based solutions. So, and those solutions are built for European market because they are doing $1,000 transaction, and putting a $50 gas fees is not much in the system, but it's not true for the Asian and South Asian systems, where the transaction ticket size is not that great. So we want to break that cycle, and that is what we are doing as of now. We have a laser sharp focus on solving the payment problem with the reliable DeFi solutions for our community. Yeah, thank you, Sid. Anh ấy có trả lời rằng là bên dự án Shiba Inu Classic thì bên họ muốn hướng tới là xử lý những cái vấn đề phí giao dịch trong những cái giao dịch nào. Thì hiện tại là có rất nhiều những cái giao dịch mình chuyển với cái số lượng tiền rất là nhỏ, cái amount rất là nhỏ. Tuy nhiên thì phí tốn rất là nhiều. Thì anh nghĩ dự án này là muốn hướng tới giải quyết cái vấn đề đó. Dạ vâng, đấy là toàn bộ câu trả lời của anh Sid rồi đúng không hả chị? Đúng rồi em. Dạ vâng, cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 3. Và câu hỏi này thì em nghĩ là rất là nhiều anh chị chúng ta đang quan tâm. Câu hỏi thứ 3 của chúng ta như sau. Người dùng thường ít quan tâm đến công nghệ mà thay vào đó sẽ là giá trị của token mỗi dự án đó. Vậy thì SHIBIC hay là Shiba Inu Classic sẽ quản lý như thế nào để đạt được sự cân bằng giữa phát triển công nghệ và cải thiện giá trị của mã token đó? Em mời chị. Yeah. And the next question for you is the user they usually focus on the price but not focus on the value. So how SHIBIC manage to get the balance between the technology development as well as to improve the value of the token? Oh, thank you for asking me that question. It's an amazing question because it's for everyone to understand this, that it is the technology which improves the value of the token in the longer run, and not just the project. Like, anybody can go out and create a token. It's not that difficult, but
what you are doing with that token is more important. And we originally, you look at how original Shiba Inu, like which is very famous, started as. It started as the community experiment, that can a community steer a meme token, but eventually they have to build technology solution for their community. Like we are, after a year and a half, they have built a Shiba swap. They have built, integrating it. They have a own staking solution, and they are integrating it with multiple partners. So having said that, what I want to emphasize is that it is technology which will create value in the longer run. So that is the only way, and value is not independent of underlying technologies. There are 16,000 odd crypto assets in the market. I think 16,400. I checked CMC in the morning, and only few is actually building technology, and only those who are building technology is creating value. Rest all the projects, their team has abandoned them, either lack of clarity or vision. But we at SHIBIC, we are standing tall on our promises, and our promise to the community is that we're going to deliver, and we have been delivering all along last 2 months, and we have enough bandwidth to deliver more, and we firmly believe that we will create a lot of value by creating good technology for our community. That was my answer. Thanks, Lee. Yeah, thanks it. Với câu hỏi này thì anh ý có trả lời rằng là hiện tại thì chúng ta có thể thấy ở trên CoinMarketCap thì có khoảng thì có đến mười mấy nghìn dự án và tiền điện tử. Thì trong số đó thì có rất nhiều đã bị các nhóm phát triển rời bỏ, họ thiếu rõ ràng hoặc là thiếu minh bạch. Thì bên SHIBIC thì họ luôn kiên định với cả lời hứa của mình với cả cộng đồng và có đủ năng lực để có thể làm được việc đó. Thì bên họ có tin tưởng rằng vào việc là tạo ra một cái hệ sinh thái SHIBIC với cái sự phát triển công nghệ, và với sự phát triển công nghệ cộng với cả là sự phát triển về cộng đồng thì sẽ mang lại sự cân bằng cho đồng token và tăng cái giá trị của đồng token. Đấy là câu trả lời của anh. Vâng, cảm ơn anh Sid, cảm ơn Mr. Sid cũng như là cảm ơn chị Celine. Chúng ta sẽ còn 2 câu hỏi nữa, và ai sẽ là người may mắn trong buổi tối ngày hôm nay nào? Câu hỏi tiếp theo của chúng ta em đã chọn được rồi. Nội dung như sau ạ. Hợp tác và đối tác là điều quan trọng nhất để giúp cho cải thiện việc áp dụng mỗi dự án. Vậy thì bạn có thể cho chúng tôi biết về các đối tác hiện tại, các kế hoạch hợp tác và những gì mà mọi người có thể đạt được từ các mối quan hệ đó không? The next question for you is the partnership is the really important matter to improve the development of project. So could you share us about the current partnership and the current partnership and the achievement that you get from the partnership? Yes, thank you. So right now we have partnership with Tencent, okay, and we are their gold sponsors for Infinity program, which is basically a token value exchange program where Tencent subscribers get SHIBIC as airdrop reward while they stack the Tencent token into their system. So basically they hold SHIBIC for long term, and it's locked in for over 180 days. Apart from that, we have partnered with CoinTiger for the staking solution. First round of staking was sold in 8 hours straight, and we will continue to onboard more staking partners, on our platform for the same. And the next priority partnership is with OTC partners to enable SHIBIC tokens to be withdrawn in local currency. And then we aim to do partnership with payment gateways to enable SHIBIC wallet integrated and used to pay for services with SHIBIC. We integrate with the payment gateway, which enables Shopify payment in the near future. Hiện tại thì bên Shiba Inu Classic đã hợp tác với cả là Tencent. Thì bên Shiba là nhà tài trợ cho cái chương trình Infinity của Tencent.
Và người đăng ký thì sẽ được nhận token SHIBIC làm phần thưởng. Và đối tác thứ hai là Coin Tiger, thì bên SHIBIC có hợp tác để cung cấp staking. Thì vòng staking đầu tiên đã được hết trong 8 giờ, và các đối tác khác thì bên SHIBIC cũng có những cái hoạt động tương tự. Đấy là câu trả lời của anh ấy Ngọc nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh Xít, cảm ơn chị Celine. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ có một câu hỏi cuối cùng trong buổi Zoom trong buổi livestream của chúng ta ngày hôm nay. Câu hỏi cuối cùng này em tin chắc là rất là nhiều anh chị chúng ta cũng đã quan tâm, bởi vì có rất nhiều những anh chị là người mới trong thị trường này và chúng ta biết đến dự án SHIBIC của chúng ta. Thưa anh Xít, bảo mật và giao diện của người dùng là những khía cạnh rất là quan trọng, gần như là quan trọng nhất của một người dùng quan sát trên một nền tảng mà họ sẽ đánh giá những điều này. Vậy thì SHIBIC đã làm điều này như thế nào? Nền tảng có phù hợp với những người mới trong thị trường tiền điện tử hay không? Em mời chị ạ. Cảm ơn Ngọc. This is the last question for you for the AMA today. The question regarding to the securities and the UI UX for the user. The securities and the UI UX for user is really important for a platform. So how SHIBIC solve it for the newcomer in this market? Okay, yeah, well, very fair concern of anybody who want to join the platform, and hold SHIBIC. So I myself is a security expert. And security is at the core of our platform of SHIBIC, and we have internal as well as external audits in place to check our smart contracts and the app we are building, and they check for vulnerabilities. We leave nothing for chance. I'm a certified cybersecurity professional myself, and I believe that security of the application is very important, which we are building for our community. So we have got certain audits for our primary smart contracts, and Certic is there. Certic is the leading cryptocurrency, smart contract audit company, which is there, like it is regarded the authority in this space. That if you got a certificate of audit, you are really good. So we have got Certic's audit, and people can check it if they visit our website, and even if they visit the CMC page, the audit link is there. So we have got audits of a smart contract, and we will continue to get audited by third party of a reputed, of like certain reputation, and every time we release our product for our community. So every time the new code comes out, it will be audited internally and both externally. So I assure everyone, who are listening to me, and that SHIBIC is absolutely safe. We are more worried about the security aspect than anybody else can. Thank you. Yeah, thank you Sid for your great question, for your great answer. Với câu hỏi vừa rồi thì anh Sid có trả lời là về cái vấn đề bảo mật là vấn đề mà tất cả mọi người đều có quan tâm, và với bên SHIBIC thì họ hiểu rất rõ cái vấn đề đó, và bên họ có chuyên gia an ninh và cũng như là các kỹ sư. Họ có làm cẩn thận từng dòng code và họ đảm bảo bảo mật, không có một lỗ hổng nào, và bên họ cũng đã mời những cái bên thứ ba tham gia để audit cho dự án. Thì cái phần audit đó thì có được để ở trên website, mọi người có thể check minh bạch ở trên website của họ. Và bên họ nói rằng là với cái sự chứng nhận như thế thì họ tin rằng là SHIBIC là an toàn. Đấy là toàn bộ câu trả lời của anh Sid. Dạ vâng, cảm ơn anh Sid rất nhiều, cảm ơn chị Celine rất nhiều. Và đây là toàn bộ những cái thắc mắc cũng như là câu hỏi của cộng đồng trong buổi tối ngày hôm nay. 5 anh chị ơi, nếu như 5 anh chị nào mà chúng ta vừa được lựa chọn câu hỏi trong buổi tối em ngày hôm nay thì em Ngọc rất là mong anh chị có thể nhắn tin về Telegram của Bibox Việt Nam, và sau đó thì chúng ta sẽ chứng minh là chúng ta là chủ của câu hỏi vừa rồi, và chúng ta sẽ nhận là phần thưởng với 100 USDT dành cho 5 câu hỏi được lựa chọn trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Một lần nữa em Ngọc xin được thay mặt toàn bộ cộng đồng Bibox tại Việt Nam
cảm ơn anh Sid, cảm ơn chị Selin rất nhiều, cảm ơn hai anh chị rất nhiều vì đã có một buổi tối thật là tuyệt vời dành tất cả những thông tin cũng như là sự hiện diện của anh chị đến với cộng đồng Bibox trong buổi tối ngày hôm nay. Chị ơi, chị gửi lời cảm ơn đến anh Sid giúp em ạ. Ok, cảm ơn Ngọc. Firstly, thank you so much for your presence and attend the AMA today with Bibox Vietnam. And we would like to convey our thanks. And now this is the do you want to say some sentence, the last sentence to Bibox Vietnam community? Please say something. Yes. Firstly, I want to thank you, Bibox, for inviting me to this amazing community, and to all the lovely people of Vietnam. I want you, I want to invite you on SHIBIC, and if you are a trader, come on Bibox. We are live on Bibox as of now. You can come and trade in, and it has been a pleasure, a real pleasure to be on this platform and to be able to talk to you about what we are building in. And I want you guys to join the community, either on Telegram or on Twitter, and interact with us. Tell us what do you want us to build, and we will honor your request. I'm also available personally on the Telegram channel, and I continuously monitor it. The whole leadership team actually looks into the project. So thank you once again for having me here. And thank you, Vietnam, for listening to me so patiently. I really am thankful and very happy about it. Thank you, Sid. Trước hết thì anh em muốn cảm ơn Bibox và cảm ơn toàn bộ cộng đồng Bibox Việt Nam đã lắng nghe và đã mời anh ý tham dự buổi AMA ngày hôm nay. Và với buổi tối ngày hôm nay thì anh ấy thấy rất là tuyệt vời, và lời cuối cùng anh muốn nhắn nhủ là SHIBIC thì đã được niêm yết ở trên Bibox rồi. Hiện tại thì các bạn có thể giao dịch SHIBIC ở trên Bibox, và anh ấy biết rằng là cộng đồng còn rất nhiều những câu hỏi nữa. Nếu như mà có bất kỳ câu hỏi nào thì có thể tham gia vào nhóm Telegram hoặc là Twitter của SHIBIC thì để tương tác với cả là đội ngũ phát triển, và để nói cho đội ngũ phát triển biết rằng là bạn muốn như thế nào, thì bên đội ngũ phát triển luôn luôn lắng nghe cộng đồng và phát triển vì cộng đồng. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Một lần nữa xin là thay mặt cho tất cả anh chị có mặt trong buổi livestream ngày hôm nay, cảm ơn anh Sid, cảm ơn chị Selin, cũng như là em Ngọc xin được gửi lời cảm ơn đến toàn bộ cộng đồng Bibox tại Việt Nam trên kênh YouTube cũng như trên Facebook. Anh chị đã theo dõi cũng như lắng nghe toàn bộ thông tin về dự án của chúng ta, đó là dự án Shiba Inu Classic trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau ở những chương trình kế tiếp với những livestream cũng như là những cái AMA hay là những cái video kế tiếp trên kênh YouTube của Bibox. Một lần nữa xin chúc tất cả các anh chị chúng ta sẽ có một buổi tối thật là tuyệt vời và bên cạnh những người yêu thương của chúng ta. Cảm ơn chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Xin chào. Cảm ơn. Bye bye. Bye bye Mr. Sid. Bye bye. Thank you. Bye bye. Thanks, Celine. Thanks, Mark. Bye.